Tukiangalia hiyo report pia itacover the legal and policy framework ya health and education in Kenya. Na ile kitu tuligundua kwa legal and policy framework iko vile mwenzetu wa MRG amesema, they are very favorable laws and policies. The big challenge ni how are we using them first as communities to ensure that tuna benefit na health and education. So one of the recommendations tunaona huko nyuma kwanza ni create awareness ya hizo sheria. Watu wana focus tu katiba, lakini ndani elimu inafanya kama hasa article 56 affirmative action kwa education and health. How have we handled it as minority and marginalized communities? Okay? So tukienda kwa I wish kila mtu angekuwa na copy. Tukienda kwa some of the data that we collect, one of the things that we found that greatly impacts on education and health ni lack of resources. Now, even if resources are there, the main challenge becomes how are these resources allocated to the specific communities. So, and that becomes very important to understand the budgeting process. And not only to understand the budgeting process, but to participate in the budgeting process. As it was said, public participation is key. Wakati serikali inapanga budget ya 2021-2022, what is the process? What is the formula ya revenue allocation kwa counties? Alafu hii pesa ikifika counties inagawanywa aje ili ifikie Ogiek yule ako Sasimwani, inagawanywa aje ifikie Ogiek yule ako Labot, inagawanywa aje ifikie Endorois yule ako Ngelecha, inagawanywa aje ifikie Sengwer yule ako Embubut. So it's key. Kitu ya muhimu hapo sana ni nyinyi ku understand the budgeting process ndio mu participate. Okay? How many of you have participated in the budgeting process, either at the national level or at the county level? Mheshimiwa, unaingia kwa budget? Sometimes. Huyu ni nominated MCA wa Ogiek ako kwa Nakuru County Assembly. Sasa anasema anaingia kwa hiyo budgeting process sometimes. Yeye ni representative wa Ogiek hapo. Sasa kama yeye anaingia sometimes, najua yule Ogiek ako Mareshoni, hata anajua nini inaendelea. Judy, uko kwa appropriation committee ya Narok County, si ndio? Tell us a story, what happens there? Shida sasa mimi najua nyinyi wengi individually, and I know what you do, si ndio? Kweli ningependa kusema sometimes tunapata nafasi ya kuattend ile mkutano. Sasa mimi nimepata tu nikaeko kwa budget ya economic forum, na nimeenda karibu mara 2 tangu, na ukweli ya mambo katika ile budget kuna vitu mingi. Maana mimi niliingia huko kwa sababu ya disability, nikapata nafasi hata ya kupiga kelele kwa sababu ya Ogiek. Nakuta pesa imetengwa, pesa imetumika, lakini hakuna ile inaelekeshwa jamii ya Ogiek. Hiyo ndio uchungu. Saa zingine unaenda tu hapo unaangalia, hata ukipiga saa zingine kelele, na wakati wanagawa hatuhusishwi. Sasa ni kama tu kwenda kupiga tu kelele ama kwenda tu kukaa. Juu kama unaletea, si tunaletea kitu imekuwa tayari. Na mweke rubber stamp. Kuweka tu rubber stamp. Lakini kwa ile kugawa na kufanya nini? Ile governor ameamua nipate zawadi. Sasa hiyo ni msaada kwa sababu hakuna kama Ogiek kwa peo hiki wangu. Okay. So sio ni point moja mzuri mbele.
Now ukiangalia hii map tumeweka, hiyo table tumeweka hapo, tutaangalia zile counties vile zilipewa pesa last year na vile ile pesa iliwekwa kwa education na nini na health, si ndio? So ukiangalia kwa hizo budget zote, kama kwa mfano ukiangalia Narok waliweka 700 and hiyo ni nini thousands, si ndio? Millions. Alafu ukiangalia recurrent expenditure, that means ile matumizi ya kila siku ku address health and education, kulipa watu mishahara, kuweka mafuta gari, ndio nyingi kuliko nini? Ndio nyingi kuliko ile actually inatumiwa kwa health, okay? Likewise to education, Narok County 500 million, lakini recurrent expenditure ni more than 1 billion. Na hiyo ndio trend utaona kwa county zote. Recurrent expenditure ndio inakuwa mingi kuliko ile actual. Ndio manake pia mnaambiwa msome BBI. Kwa hizo proposal ya kuamend hiyo County Government Act, wanasema recurrent expenses isikuwe more than 35%. Sawa? Such that tuone hii table kama itachange BBI itakipitishwa. Because how do you use 2 billion kumonitor vitu ya 700 million? Does it make sense? I make, si ndio? Singekuwa the opposite. Unatumia pesa kidogo kumonitor ile kazi unafanya. So sasa mkisikia mambo ya BBI ndio mnaambiwa muende msijisomee. Msiangalie tu ile kitu Ruto alisema jana ama kile kitu Raila alisema, si ndio? Go inside that document, muangalie what are the specific proposals na vile ita address nyinyi. So kwanza it's very important because hizi allocations ziko based na ile 15% counties zilikuwa zinape. Sasa hii imesongeshwa mpaka 35%. Si ndio? Alafu they are proposing 5% ile ward development fund. Si ndio? Kumaanisha maendeleo inakuja mashinani kwa wards. Si ndio kweli? Now, mutaparticipate aje kwa hiyo budget making process ya hiyo county ya ward development fund. You go? So those are now the questions we need to be asking ourselves. So I'm just running through it. Ndio sasa report yenyewe ikiprintiwa ikuje kila mtu apate kopi yake ajisome. Hapa tulikuwa tunaonesha national budget waliweka pesa ngapi kwa health and education, na ukiangalia Kenya inaweka pesa mingi sana kwa education kuliko health, because wanasema education ndio inafungua watu akili, pia itakusaidia ku address ina address various challenges, but we'll discuss that as we go forward. So kwa ile research yetu tulifanya, tulikuwa najaribu kutarget both males and females. Isikuwe tu ni tulienda mkutano kama tuongee tu na wanaume na twende, si ndio? Utaona kama kwa mfano Talau, mahali tulienda Talau, tuliongea na members wa Council of Elders ya Sengwer, si ndio? And then unfortunately all of them were men. So ikabidi wakati tulitoka kwa hiyo boma twende tutafute wa mama pia tusikie their point of view. So tuangalie health sasa, health specifically. Tunaona kwamba hapo tunapeana table ya zile health facilities ambazo ziko available kwa hiyo county na per location. Sasa hii ndio itatupatia nafasi ya kuangalia, tuseme kwamba kama location kama Ololunga location, how many health centers ziko kwa Ololunga location, na hizi health centers ni ngapi ziko kwa area za Ogiek. Tukienda Loboi location, tunaangalia kwa hiyo location ya Loboi health centers ni ngapi na zingapi ndio ziko ndani ya area ya Ndorois, like that. Hata tukienda Embobut tunaangalia kwa hiyo location, ilikuwa inaitwa Maron, si ndio? Maron location, tunaangalia kwa Maron location health centers ni ngapi na ni ngapi ziko accessible to the Ndorois. Okay? So ukiangalia kama Narok, both Sasimwani na Ololoibange hakuna health center hata moja. Mko na health center Sasimwani? Hamna. Ololoibange wali launch yao last week, walikuwa nasaidiwa na hii Ilepa. Ukienda huko juu mlimani Mount Elgon, mahali Ogiek wanaishi huko juu, there is one health center. Unaona hapo Labot. Na hii health center si serikali ndio iliweka, ni NGO yao CIDP hii akinapita Kitelo ndio iliweka hapo na ikajenga
ikajenga ikafani ikarenovate nyumba nyingine ikuwe maternity. Okay, so outside actors ndio wanasaidia kupush some of these agendas. So tukiangalia average walking distance from ndio mtu kama Ogiek, Msengwer, Mdorois afike kwa hospitali ni kuanzia kilomita 3 mpaka 30 kilometers. Ukienda mahali kama Sandai hapo mbele ya Lake Bogoria, average people come from as far as 50 kilometers to access a dispensary. Okay, so the distances they cover inasumbua sana. Okay, so nitakuja kudiscuss hizo vitu tukiendelea kuangalia some of the challenges tuliona. Naona wengine wanajiongelesha pale sababu wanajua what is happening here. Pia ni hao mama wanauza mitishamba Narok Town now. Provide on health. So kwa quality education tukienda kwa maneno ya masomo tulikuwa tunaangalia several factors. One, Ndorois kwa mfano ama Ogiek. First, watoto wangapi wanaingizwa kwa early childhood education? Na wakiingizwa kama ni 100 wameingizwa, ni wangapi watamaliza hiyo early childhood education? Na ito completion rate. And then wangapi wata transition kutoka early childhood to primary education? Unaona? Primary education watoto 100 wakiingia standard 1, ni wangapi watamaliza standard 8? Completion rate. Na kwa wale ambao watamaliza standard 8, ni wangapi wataingia form 1? Transition rate at every level. Okay? Pia tulikuwa tunaangalia the availability of the facilities. Okay? Shule ni ngapi ziko hapo? Early childhood centers, primary schools, secondary schools, colleges na universities. Okay? So on average ukiangalia government policy inasema each primary school must have an early childhood center. Okay? So tukiangalia challenge hiyo ni kwamba in these community areas there are fewer primary schools compared to other places. This forces very young children to walk very long distances in very difficult terrains. Kama kwa mfano ukienda Mount Elgon, ndio mtoto yule akuje early childhood education mahali inaitwa Iya Primary School, lazima atembee mtoto wa nursery aende kama 12 kilometers on a very steep area. Okay, anateremuka hivi alafu anapanda ndiye afikie hiyo shule, na ni mtoto ako primary. Na sana sana hii area ni msitu kubwa sana, alafu utapata pia kuna wanyama pale ndani, giza, mvua na hizi vitu zote. Okay, so tukapeana just an overview ya zile education facilities tuliona. So ukiangalia primary school ziko, lakini kufika secondary zinapungua. Kama kwa mfano Mount Elgon kwa Chepkitale location yote hakuna single secondary school. Sasa hiyo inasababisha wanafunzi wapo itabidi wa travel mbali kuja kutafuta nini? Secondary school. Na hiyo pia ina affect completion na transition rate, because kama wazazi hawana hela then watoto wao hawezi enda nini? Hawezi enda shule, si ndio? Kwa most of those areas tulienda pia hakuna colleges. Okay, so inaleta the same problem. Transition rate from secondary to tertiary institutions kama colleges, universities pia inaleta challenge. Na pia hiyo ina lower the number of Ogieks or Sengwer who access higher education. Na hiyo inakuwa na implications na job opportunities huko mbele. So sasa hiyo na kuangalia tu hiyo ma transition rate na completion rate hizo mtazisoma. Tumejaribu kupeana an average. So sasa tuangalie kwa hii, what are these factors that affect the attainment of SDG 3 and 4 kwa hizi communities? Okay, hizi ni factors gani? Sasa hapa factors niligawa into 3. Number 1 ni general factors, zile ambazo tuliona ni common kwa kila area. And then number 2 ni zile zina affect health peke yake. Number 3 zile zina affect education peke yake. So ya kwanza tuliona ni law and policy gaps. Okay,
First, there is very little awareness, vile tumesema, jamii hapa hawajui education laws, hawajui health laws. Hata katiba hawajui inasema nini kuhusu haki zao. Alafu pia hawajui kama constitution ikianzisha the National Gender and Equality Commission. Most people here don't know the function and roles ya hiyo commission. Ndio unaona hiyo commission imefocus more on women rights than that aspect ya marginalized communities, which is part of its mandate. Alafu tukiangalia the Public Finance Management Act, I focus on marginalized communities, lakini naweka generalities kwamba women, youth, elderly persons and persons with disabilities. So hakuna fund ya marginalized communities, ipokuwa hii equalization fund ambayo wengi wetu hatujui inaenda wapi. Number 2, tuli identify ni inadequate resources. Pesa ni kidogo sana, kwanza ile inawekwa kwa zile area ambazo communities wako. Unajua the decision making process ni politicians wanatengeneza, wanasiasa, si ndio? Na wataweka hela mingi mahali kwa watu wengi. The other thing tuligundua ni unsecure land tenure across the board. Ukienda Chepkitale wanaishi huko kwa msituni ndio, lakini hiyo ni part of the hiyo Chepkitale biosphere reserve. Hakuna kitu permanent utafanya. Ukienda Embobut, kama hiyo picha ya kwanza niliwaonyesha, serikali imesema ndio okay, kaeni chini ya hii barabara, lakini ni part ya forest, ndio. Vile niliambiwa na Kimayo tukiwa pale, sasa ukiwa hapo, hii shamba si yako, serikali inakuja kukufurusha any minute, okay? Na wakikufurusha, na hata kama hawajawafurusha, uwezi leta kitu kama stima kwa nyumba yako, because ukitaka kuweka stima mpaka utoe copy ya title deed ambayo hauna. Si ndio? So inaleta issues mingi sana. Siku hiyo tulikuwa Embobut, baada ya siku chache tumepata nyumba zimebomolewa. Na wakati tulikuwa tunafanya hiyo research, watu walikuwa wanafurushwa Mareshoni, Nesuit areas, ndio? So tukiangalia pia the same land issue iko Cherengani, pale Cherengani kwa Masengwer. Kitu ya pili, ya tatu tuliona, ya ine ni terrorism, insecurity. Security is a big issue kwa hii area yo. Ukienda Mount Elgon wanasumbuliwa na wale watu wanakula watu kutoka Uganda. Wanaitwa nani? Wagisu. Si ndio? Centers zilijengwa na wakoloni 1952, walikuja wakazibomoa.